ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪ್ರವಚನದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ, ಅಧ್ಯಾಯ 7, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಜೂಗಂ ಜನ್ಯನ್ ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಸಾಂಗ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಘೇಷಸಿ ತಚ್ಛಿನೋ. By the end of the 6th chapter, Krishna has explained the Ashtanga Yoga Siddhi. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. Ashtanga Yoga Siddhi, that yoginam ki sarvesam adgata antaratmana. Always he is thinking of Krishna within himself. Saddhavan, with faith and knowledge, he is first class yogi. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗಿ. How this first class yoga system helped me? ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? Because the other yoga system, they disagree that simply by thinking of Krishna within one's heart, how one becomes perfect. ಬೇರೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? That is explained from the 7th chapter of Bhagavadgita. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. How simply by understanding Krishna you become well aware of everything. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Vedas also it is stated, Jasmin vigyate sarvamitam vigyatam bhavanti. If you simply understand Krishna, then you know everything. ಇದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. Krishna is the root of everything. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's what Krishna says. Sri Bhagavan Uvasa. We should always remember that this Bhagavadgita is being spoken by the Supreme Personality of Godhead. So, no more better authority. And God is speaking about himself. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Otherwise, by speculation you cannot understand God. That is not possible. ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಊಹೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You have to hear from God himself about God. ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥಾಪಿ ತೇದೇವ ಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಶಾನುಗೃಹೀತ ಏವ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ತತ್ತಂ ನ ಚಾರ್ಣ ಏಕೋಪಿ ಚಿರಂಗ ವಿಚಿನ್ನ. A person who has got little favor, Athapi te deva padam, little favor from the lotus feet of your Lordship, he janati tattam, he knows what is tattva, what is absolute truth. ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಥಾಪಿ ತೇದೇವ ಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಶಾನು ಪ್ರಸಾದ ಲೇಶ, ಲಿಟಲ್ ಫೇವರ್, ನಾಟ್ ಆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಸಾದ ಲೇಶಾನುಗೃಹೀತ ಏವ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ತತ್ವಂ
nacha anya chirang vichinnan. Others may go on speculating for years and years. It is not possible to understand. ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So similarly, in the Brahma Samhita, another Vedic literature, it is said, Panthasu kuti satavatha sampragamya vayurathapi manaso munipungavana. Munipungavana, great saintly persons, sages, if they travel for millions of years, vayurathapi, on the airplane of air, or by the airplane of mind. Mind speed, we know. Mind can run within a second many thousands of miles. So with the mind speed, with the velocity of air, if one runs on to find out the Krishna planet or Krishna, still avichinta tatte, still it is inconceivable tatte. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಪುಂಗವರು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಚಿಂತ್ಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಪಂಥಾಸು ಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸ ಸಂಭ್ರಮ ವಾಯುರಥಾಪಿ ಮನಸ್ಸು ಮುನಿಪುಂಗವಾನ ಸಪಸ್ತಿಜ ಪ್ರಪದಸೀನ ಅವಿಚಿಂತ ತತ್ತೆ ಗೋವಿಂದವಾದಿ ಪುರುಷಂತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಗೋವಿಂದ is very, very difficult to understand by mental speculation. ಮಾನಸಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. Philosophical thesis, speculation without religion is simply waste of time. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲಹರಣ ಅಷ್ಟೇ. And religion without philosophical basis is sentiment. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಭಾವುಕತೆ. They must be combined together. ಅವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. So Bhagavadgita is that. Religion combined with philosophy. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. If you simply take philosophy, it is dry speculation. ಕೇವಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಒಣ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. And if you simply take religion without basis of philosophy, then it is fanaticism. That's all. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ಮತಾಂಧತೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. So both should be combined. Religion based on philosophy and logic. That is it. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So that combination is Bhagavadgita. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. So here in the 7th chapter beginning, opening chapter, it is said, Bhagavanuvat. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. You are searching after God. Now here is God himself speaking. So recognize God. ನೀವು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. By all sages, Vyasdev, Narad, Asita, and later on by Ramanujarya, by Shankaracharya, by Madhacharya, by Vishnu Swami, by Chaitanya Mahaprabhu, and then our Guru Maharaj. So our method is very simple.
ವೇದವ್ಯಾಸರು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಅಸಿತ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Evam parampara pratam imam rajasayo vidu. So we accept this parampara system. I may not know what is God, but because my predecessors, acharyas, confirm it, here is Bhagavan. We accept it, that's all. ನಾವು ಈ ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. The parampara system begins from Krishna. As Krishna says in the 4th chapter, Imam vivasati yugam praktamanaham abhyam. I spoke first to the sun god. It is not said first. Many times he has said to many predominating deities. ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಾದಂತಹ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಭಗವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. There are 14 manus in one day of Brahma, and this era is called Vaivasvatamanu because he is the son of Vivasvana. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 14 ಮನುಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುವಿನ ಹೆಸರು ವೈವಸ್ವತ ಮನು. ಆತನು ಸೂರ್ಯದೇವನಾದಂತಹ ವಿವಸ್ವಾನನ ಮಗ. So Bhagavadgita is not a new thesis. It is coming from time immemorial. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧವಲ್ಲ, ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. So Krishna is the original preceptor. So here Krishna again, personally speaking. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮೂಲ ಬೋಧಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Out of compassion and friendship, love to Arjuna, he is speaking directly to Arjuna. ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಖನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And Arjuna understood him, the supreme personality of God. ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್. ಪುರುಷಂ 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 means person. It is not imperson. Imperson is the another feature of this person. ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನು ನಿರಾಕಾರನಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಆತನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಹಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಕೃಷ್ಣ says that the Brahma Jyoti, impersonal Brahma, that is situated upon me. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Aham pratishtha. Just like we are sitting on this platform, this is pratishtha. Similarly, the Brahma Jyoti is situated on the person of Krishna. ನಾವು ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. The person is the ultimate understanding of the absolute truth, not the impersonal feature. ಭಗವಂತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಕೇವಲ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That is preliminary understanding or imperfect understanding. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ. There is Brahma Jyoti. Just like we are experiencing the sunshine. The sunshine is also experience of the sun God. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಆವರಿಸಿದಂತೆ. ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. But it is imperfect understanding. It is not perfect understanding. If you want to understand the sun God, then you have to penetrate through the sunshine and reach the sun planet, and then if you are able to see the predominating deity of the sun planet, whose name is Vivosna. ಇದು ಕೇವಲ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆತನ ಹೆಸರು ವಿವಸ್ವಾನ್. Similarly, the whole material creation is a part of the Brahma Jyoti. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. In the Ishopanishad, it is said that it is requesting that you kindly wind up your Brahma Jyoti so I can see your face rightly. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೋ. So ultimately there is person. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವದಂತಿ ತತ್ತವಿದ ಸತ್ಯಂ ಜದ್ಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದ. This is the version of Srimad Bhagavatam. So Brahma realization is for the persons who are trying to understand the absolute truth by philosophical speculation. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. Similarly, the localized Paramatma feature is realized by the yogis. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತೇನ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜಂ ಯೋಗಿ. And the devotees, they realize directly the Supreme Personality of God, Bhagavan. ಭಕ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Sarvaisajya Bhagavan, with full richness, full reputation, full strength, full knowledge, full renunciation. This is the meaning of Bhagavan. I have already explained. ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೀರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತ ಅಂತರಾತ್ಮ. One who has developed attachment for Krishna, he has come to perfection. ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. And this development of attachment is possible by this action vidi. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. Just like rising early in the morning, offering Mangalarati, then changing the dress, garlanding, dressing, so many things. From morning 4 to up to night at 10 o'clock, there is program. That is real temple worship. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವುದು, ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಸಿಂಗಾರತನ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದು. So many activities in temple worship. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ
ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. So for the Kanishnadhikari, neophytes, those who are serious to awaken his attachment for Krishna, they must take to this Archan Marg. This is called Archan Marg, temple worship. ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವವರು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. This Krishna consciousness movement wants to see that every house has become a temple of Krishna. That is our program. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. Therefore Krishna says, Suchirang Simatangehi Yoga Bhrashta Sanjayat. Yoga Bhrashta. This Yogam Junyan Madasvaya. This Bhakti Yoga. One who could not finish the 100% Bhakti Yoga in one life, at least he is guaranteed to have next life as a human being. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. Because Krishna says, Suchinang Simatangehi Yoga Bhrashta Sanjaya. Suchinang means first class Brahmana, Vaishnava. They are called Suchi. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಶುಚಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. The Suchi, just the opposite word is Muchi. Muchi means most nasty habit, and Suchi means most clean habit. ಶುಚಿ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವು ಮುಚಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮುಚಿ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಶುಚಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. So one poet said, যে শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে, মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে. If one becomes Krishna conscious, even though he is born in the family of Muchi, he becomes Suchi. And even though one is born in the family of Suchi, Brahmana, if he rejects Krishna, he becomes Muchi. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಚಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ಮುಚಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So, the highest perfection of life is to awaken our dormant Krishna consciousness. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ. Everyone has got Krishna consciousness dormant. It is covered by the influence of Maya. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. By the influence of Maya. That is also stated in the Chaitanya Charitamrita. Nitya Siddha Krishna Bhakti Sadha Kabhu Noy Savanadi Shuddha Chitte Karayuda. Nitya Siddha Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we are all part and parcel of Krishna. So therefore our relationship with Krishna is natural. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. It is natural. Just like my part and parcel of the finger. So without finger my body is imperfect. Finger must be. So the existence of finger with this body, it is natural. ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಬೆರಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆರಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
Similarly, to remain with Krishna, that is our natural position, constitutional position. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. Remain with Krishna as cowherd boy, as gopi, as Krishna's father, Krishna's mother, Krishna's servant, Krishna's trees, Krishna's Jamuna, Krishna's flower, Krishna's Vrindavan land. Remain with Krishna in any form if like. Shanta, Dasya, Sakha, Vatsalya, Madhurya. In any mela, humor, you can remain with Krishna. That is our natural position. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಪಬಾಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋಪಿಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮರವಾಗಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೂವು, ಕೃಷ್ಣನ ವೃಂದಾವನವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಶಾಂತ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಸದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. But when we try to imitate Krishna, to become a imitation Krishna, just like there are so many persons, they say, I am Krishna. This is Maya. Immediately, because we are trying to forget Krishna, our relationship with Krishna, immediately Maya captures. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭೂಲಿಯಾ ಜೀ ಭಗವಾನ್ ಛಾಕರೆ ಪಾಸೆತೆ ಮಾಯಾ ತಾರೆ ಜಾಪಟಿಯಾ ಧರೆ. As soon as we desire to forget Krishna or to rebel against Krishna, so why I shall serve Krishna? I am Krishna. Immediately Maya is there. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನೇ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆತನನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. Side by side, Krishna is there. Apasat Purusham Purnam Mayancha Jad Apasrayam. When Vyasdev, after getting instruction from Narada, he wanted to write Srimad Bhagavatam. So he first of all meditated. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾಯೆಯು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಮನಸಿ ಅಪಸತ್ ಪುರುಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಾಯಾಂಚ ಜದ್ ಅಪಾಶ್ರಯಂ. He saw both Krishna and his illusory energy. Apasrayam on the backside. So Krishna is never influenced by the illusory energy, Maya. We become influenced by the Maya. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡರು. ಮಾಯೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಮಾಯೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. Krishna, just like the cloud cannot cover the sun. It is our eyes which are covered by the cloud. We say that now the sun is covered by the cloud. No, that is not the fact. Sun is very, very big. Sun cannot be covered by cloud. It is our eyes which are covered by the cloud. ಮೋಡವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೋಡವು ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಮೋಡದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಏನಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಆವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. Similarly, Maya, we are teeny, part and parcel of Krishna. Therefore,
we are covered by Maya. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾಯೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. Sometimes, not always. Krishna, when we forget Krishna, Krishna bhuliya ji bhagavan cha kare, pasete maya tare japotiyada. As soon as we try to forget Krishna, immediately Maya is there. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಮಾಯೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. Therefore, the reversing process, if we want to go back again to Krishna, then Daividhesa gunamayi mama maya durattaya. You cannot go back to home, back to Godhead by your own speculation. That is not possible. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ನಾವು ಮರಳಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Chiranga vichinna. You can go on speculating to become one with God. That is another thing. But if you actually want to know God and see God, then as Krishna says, Mamevada prapadante mayamedang tarantite. Simply surrender to Krishna and Maya will give you no more trouble. You can see Krishna. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. This is the process. Therefore, Krishna says, Maya Saptamana Prat, Yogam. This is yoga system. It's called Bhakti Yoga. Bhakti Yoga system. So a neophyte devotee should be engaged in temple worship. ಇದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. But if he does not make further improvement, if he sticks to the simply temple worship, then he remains a Kanishtadikar, lower standard devotee. ಆದರೆ ಆತನು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. But one has to become first standard devotee. At least one must have first standard devotee is very high position, spiritual position. But at least we must come to the second standard. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆತನು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾದರೂ ಬರಬೇಕು. The lower standard is Acchayangaiva harai jap pujang suddhaya hate natad bhakteshu charneshu sabhakta prakita smitaha. Accha, this Accha Vigraha, deity, Krishna, Acchayangaiva harai, the deity of Krishna, jap pujang suddhaya ihate, with great devotion and according to the rules and regulations, if one performs, that is very nice. But if he does not improve, not of bhakteshu charneshu, he does not become knowable to the devotees and other persons, then he remains a kanishtadikari, sabhakta prakita. ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಆತನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಆತನು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತ means in the material platform. He does not actually promote it to the spiritual platform. If he simply remains. Therefore, along with the worship of Krishna in the temple, these hearings should be Savanam Kirtana. ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರವಣವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. Just like we are doing. We do not engage only the devotees to the temple worship,
But there must be program for hearing Bhagavadgita, Srimad Bhagavatam, the science of God. Otherwise, after some time, simply if you ring the bell, after some you will be disgusted and the whole thing will be lost, as it has become now in India. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಶ್ರವಣವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. There is no instruction about Krishna consciousness. They simply attach to the temple and building, and now it is down. Zero. Devotion is zero. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. So two things must go on. Parallel. Then if two things must go, then you are promoted to the second platform, Madhyamadikari. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಶ್ರವಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Madhyamadikari means at that time he sees four things. Ishara tadadhineshu balisheshu dishastu cha prema maitri kripapekkha jak karati sa madhyam. Madhyama. Ishara, by archan vidhi, he understands Krishna, the Supreme Personality of God. ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. By this process, by the regulative process, by the instruction of the spiritual master, by the regulative principle set up in the bhakti shastras, just like Narad Pancharatra, Bhakti Rasamrita Sindhu, there are many. ಗುರುಗಳು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. Of course we must know that any devotee, either in the lower platform or in the second platform or in the first platform, they are to be considered as devotees. Not that because one is in the material platform is not devotee. He is also devotee. But he has to improve. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಭೌತಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. The improvement means he must know what is Krishna. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So when he becomes a preacher, he sees four things. He sees God, Krishna, Ishara, Tadadhina, and the devotees. Tadadhina means those who have accepted Krishna as the Param Purush. ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು. There is another verse in the Srimad Bhagavatam. Itham brahma sukhanubhutya dasangatanang paradaivati. Dasangatanang, for the bhaktas, Krishna is the Supreme Lord, Paradeva. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Itham brahma sukhanubhutya dasangatanang paradaivatena mayasitanang naradarakena sadhang vijayahu kritapurna punya.
when Sukadeva Goswami described the cowherd boy playing with Krishna, so he is remarking that these boys who are playing with Krishna, who is this Krishna? Ithang Brahma Sukhanubhutya. Those are impersonalists, those who are attached to the impersonal Brahma Jyoti. For them, he is the target. He is the target. From him the Brahma Jyoti comes. Ithang Brahma Sukhanubhutya. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗೋಪಬಾಲಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. And dasangatanang paradayvata. And those who are devotees, for them, here is the Supreme Lord. Dasangatanang paradayvata. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And maya sitanang naradarakena. And those who are under the influence of maya, for them is ordinary human child. ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಶಿಶು. The same person, different views. One is saying that the ultimate target of Brahma Jyoti, and somebody is saying that he is the Supreme Lord, and somebody is saying that he is ordinary boy. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯೆಂದು, ಕೆಲವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಶಿಶುವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. This yoga system, attachment for Krishna, begins from the temple worship and ends into Mahabhagavata. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾಭಾಗವತನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Mahabhagavata means who simply sees Krishna. Thabor jangam dekhe na dekhe tar murti. Similarly in the Bhagavadgita also, Vidya Vinaya Sampanne Brahmani Gavihastini Suni Cheta Sapake Pandita Samadarshi. He does not see anything but Krishna. A Mahabhagavata, when he sees a tree, he does not see the form of the tree, but he sees Krishna. ಮಹಾಭಾಗವತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನೇ ಕಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆ ಮರದ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. That is Mahabhagavata. That we should not imitate. That is the highest stage, perfectional stage. ಮಹಾಭಾಗವತರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. But at least we come to the middle stage. What is that middle stage? We must understand what is God, what is Krishna. Perfect understanding. And tadadhin and his devotees. ಆದರೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. Ishara tadadhina. Balis means innocent person. They are they do not know actually what is God. And Disort means envious. The four classes are men. God, his devotee, innocent person, and envious person. Demons. So, the person who is promoted to the second stage, he'll deal with these four classes of division differently. Ishare pray. One should try to learn how to love Krishna. Jato bhakti radhokha. That is first class. And Ishare tadadhineshu balishu disasya. Prema, love for Krishna and Maitri, and to make friendship with the devotees.
prema maitri. And kripa, those who are innocent, one should be merciful. The devotee should be merciful. Just to awaken their Krishna consciousness. And disasucha, upekha. And those who are envious, they should be rejected. These 4 classes. ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಿಶರು ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಿಷರು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. When one becomes Uttamadhikari, Mahabhagava, he does not see anyone as demon. He sees everyone is worshipping Krishna. I am not worshipping. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾಗವತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆತನು ಯಾರನ್ನೂ ಅಭಕ್ತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Just like Radharani. Radharani always feels that I do not know how to love Krishna. Here is a gopi, how she loves Krishna. That is her. This is called Mahabhag. ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಮಹಾಭಾಗವತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಗೋಪಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಹಾಭಾಗವತರ ಲಕ್ಷಣ. So we should not imitate Radharani, Chaitanya Mahaprabhu. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he is the symbol of Radharani's Mahabhava. He says that I do not love Krishna. I do not know how to love Krishna. ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮಹಾಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. Then if somebody says, why you are crying? Well, that is a show. I am making a show. I am crying. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Then what is the symptom? Now the symptom is this: if I would have loved Krishna, then without him I have died long ago. I should have died. I am living still without Krishna. That means I do not love Krishna. This is Mahabhagavata. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣದೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಮಹಾಭಾಗವತರ ಲಕ್ಷಣ. ಸೆಪರೇಷನ್. ಆಶ್ಲಿಷಭಾ ಪಾದರತಾಂ ವಿನಷ್ಟಮಾಂ ಮರ್ಮಾಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ ಅದರ್ಶನ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದುಧಾದು ಲಂಪಟ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ಥ ಸೈವ ನಾಪ. This is Mahabharata. Mahabharata we should not imitate. But we should not remain also as Kanishthadikari. We must come to the Madhyamadikari, middle stage. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿರಹಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವುದು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯಬಾರದು. ನಾವು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. So these stages will manifest gradually. If we simply try to develop our attachment for Krishna. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. If we engage ourselves in Archan Vidhi, then automatically all the anomalies of life will stop. ನಾವು ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. If every house engages in this Archan Vidhi, so many unwanted things will vanish. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಜನರು ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. You'll have no more interest for seeing cinema or going to the restaurant or smoking bidi and wasting time by unnecessary talks. So many things. Then your life will be perfect. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು, ಈ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. So many nonsense things will go automatically. Anartha nivittisya. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. So therefore, to become Krishna conscious, every house, everywhere, every person, every human being should adopt this archan vidhi. Then at least he will save so many unnecessary anartha nivittisya. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. So Krishna says that, my dear Arjuna, Arjuna is addressed as Partha, very familiar, because Partha, Krishna, Arjuna's mother's name was Pritha, Kunti's name. So, and Pritha, Kunti happened to be the aunt of Krishna. So he is very feelingly, in a familiar way, he is addressing Partha, my dear Arjuna, Partha. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪಾರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೃಥಾ. ಪೃಥೆಯ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೃಥೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೋದರತ್ತೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನ, simply by increasing attachment for me, mayasakta. Mayasakta mana prartha yogam. This is yoga. This is perfect yoga. Yoginam api sarve. Mad asraya. This yoga system should be executed directly under my direction or under the direction of a representative of mine. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. The spiritual master is the representative of Krishna. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. How he becomes representative? What is the test? The test is just like anyone can understand. Representative. Suppose a business firm's representative is going to canvass for business. What is his business? He will take the interest of the firm, not his personal interest. He will try to secure business for the firm he is working, not for his personal. That is perfect representative. And if he goes in the name of the firm's representative and he does his own business, then he is a liar. ಗುರುಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತನನ್ನು ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. Similarly, Krishna's representative means one who speaks about Krishna as Krishna speaks. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೇ ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
Krishna said, Manmana bhava mad bhakta mad jaji mang namaskuru. And if the representative says, just become a devotee of Krishna, just worship Krishna, just offer your obeisance to Krishna, he is representative. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನ್ಮನ ಭವಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಾಗು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ says, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. And the representative will say that you give up all other process, you simply surrender to Krishna. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. He will never say that I am Krishna. He will never say. He is not representative of Krishna, he is a liar. He is not representative. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಮೋಸಗಾರರು. So to become representative of Krishna is not very difficult. Simply one has to become very sincere, that's all. That whatever Krishna says, he will say. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಇರುವಂತೆಯೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. Just like Arjuna accepted. Sarvavetamritang manne jadvadasi Kesava. That is the principle. My dear Kesava, Krishna, whatever you are speaking, I accept them all in toto, without any refund. That is the principle. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. चैतन्य महाप्रभु से हमारा गाय गुरु हैया तारो एक देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण पुरुष. हमारा गाय one has to carry out the order of God. He is the principle. Otherwise liar. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So therefore Krishna says madashraya. Madashraya. Either under my direction, the direction is there, or my representatives. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.